Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavani Shacharya Tanine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Srivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna. So, okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Manmana Bhava Matbhakto. Manmana Bhava Matbhakto. Madhyaji Mam Namaskuru. Madhyaji Mam Namaskuru. Mame Vaishyasi Yuktvaivam. Mame Vaishyasi Yuktvaivam. Atmanam Matparayanaha. Atmanam Matparayanaha. Manmana Bhava Matbhakto. Manmana Bhava Matbhakto. Madhyaji Mam Namaskuru. Madhyaji Mam Namaskuru. Mame Vaishyasi Yuktvaivam. Mame Vaishyasi Yuktvaivam. Atmanam Matparayanaha. Atmanam Matparayanaha. Manmana Bhava Matbhakto. Manmana Bhava Matbhakto. Madhyaji Mam Namaskuru. Madhyaji Mam Namaskuru. Mame Vaishyasi Yuktvaivam. Mame Vaishyasi Yuktvaivam. Atmanam Matparayanaha. Atmanam Matparayanaha. Always thinking of me. Always thinking of me. Винаги мисли за мен. Oh, that sounds difficult. It's so fast. Strange. Very strange. Bhava. Become. Стани. So this is not bhava. Bhava is something else. Bhava. Bhava is to become like. Баба е нещо друго. Yeah. Това е It's with a short A, therefore long A, short A, the word becomes completely different. Да, затова е много важно по-дългата гласна или по-късата променя значението на думата. Май. Bhaktaha. Devotee. Предан. Mai. Yaji. Worshipper. Обожателен. Mam. Unto me. На мен. Namaskuru. Offer obeisances. Отдай почитание. Mam. Unto me. На мен. Eva. Completely. Напълно. Eshyasi. You will come. Ти ще дойдеш. Yuktva. Being absorbed. Като си потопен в Really? We repeat that. It sounds really weird. Точно така. Okay. Where are we? Evam, no? Evam. Thus. Atmanam. Your soul. Твоята душа. Matparayanaha. Devoted to me. Отдадена на мен. So, last verse, 9th chapter of Most Confidential Knowledge, and probably maybe one of the most important verse because it's repeated twice in the whole Bhagavad Gita. It will come at the end of the 18th chapter also. И така, последният стих от 9 глава, която е озаверена
което е заглавено най-поверителното знание, може би най-важният стих от тази глава или един от най-важните стихове от Бхагавад-гита. Даже може да кажем, че това е даже един от най-важният стих, защото се повтаря два пъти, също и в 18 глава. The other verse is almost the same, just the last line is a little different. На практика почти същия стих, същото значение, само последната част от стиха има малка разлика. So, engage your mind always in thinking of me, become my devotee, offer obeisances to me and worship me. Being completely absorbed in me, surely you will come to me. Винаги мисли за мен, стани мой предан, отдай ми почет и ме обожавай. Така напълно потопен в мен, със сигурност ще дойдеш при мен. Purport. Translation purport. We said that by His Divine Grace. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. I don't think we said it, so we shouldn't forget. Не трябва да забравяме да кажем, че това е превод и коментар от Негова божественост и Бхактивинода Бхактивинода Swami Шрила Прабхупада. So, his purport is, in this verse it is clearly indicated that Krishna consciousness is the only means of being delivered from the clutches of this contaminated material world. Пояснение. В този стих ясно се казва, че Кришна съзнание е единственият начин за освобождение от оковите на замърсеният материален свят. Sometimes unscrupulous commentators distort the meaning of what is clearly stated here, that all devotional service should be offered to the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Понякога безскрупулни коментатори заключават значението на ясно казаното тук предано служене трябва да се отдава на върховната божествена личност Кришна. Unfortunately, unscrupulous commentators divert the mind of the reader to that which is not at all feasible. За съжаление, безсъвестните коментатори отклоняват ума на читателя към крайно неправдоподобни неща. Such commentators do not know that there is no difference between Krishna's mind and Krishna. Те не знаят, че няма разлика между ума на Кришна и Кришна. Krishna is not an ordinary human being. He is the absolute truth. Кришна не е обикновено човешко същество. Той е абсолютната истина. His body, his mind, and he himself are one and absolute. Неговото тяло, ум и той самият са едно и също и са абсолютни. It is stated in the Kurma Purana. But you have anything there? Because this is Veda-based, so there might be some mistake. Yes, that's coming now. So as it is quoted by Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami in his Anubhashya comments on Chaitanya Charitamrita, 5th chapter Adilila, verses 41 to 48, Dehadehi vibedo yam neshvare vidyate kvachit. Бхактисиddhanta Saraswati Goswami своите Анубаши коментари върху Чайтаня Чаритамрита, 5 глава, Адилила, стихове 40 на 48, цитира от Курма Пурана. Дехи вибхедо ям нишваре видяте квачит. This means that there is no difference in Krishna, the Supreme Lord, between himself and his body. Това означава, че при Кришна, Върховния Бог, няма разлика между него самият и тялото му. But because the commentators do not know this science of Krishna, they hide Krishna and divide his personality from his mind or from his body. Без да познават науката за Кришна, коментаторите скриват Кришна и отделят личността му от неговия ум или от неговото тяло. Although this is sheer ignorance of the science of Krishna, some men make profit out of misleading people. Въпреки че това е пълно невежество по отношение на Кришна, някои хора печелят пари, като заблуждават другите. Well, changes the subject. There are some who are demonic. They also think of Krishna, but enviously, like the king Kamsa, Krishna's uncle. Има и демонични личности, които също мислят за Кришна, но с завист. Например, войчето на Кришна, цар Камса. Krishna's uncle, he was also thinking of Krishna always, but he thought of Krishna as his enemy. Той непрекъснато мислил също за Кришна, но го мислил за своя враг. He was always in anxiety, wondering when Krishna would come to kill him. Той бил в постоянна тревога и очакване. Кога ще дойде Кришна, за да го убие? That kind of thinking will not
help us. One should be thinking of Krishna in devotional love. That is bhakti. Такъв начин на мислене няма да ни помогне. Трябва да мислим за Кришна с любов и преданост. Това е бхакти. One should cultivate the knowledge of Krishna continuously. Трябва да се отдадем на знанието за Кришна. And what is that favorable cultivation? It is to learn from a bona fide teacher. Какво означава да се отдадем? Това означава да учим от авторитетен учител. Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and we have several times explained that his body is not material, but it is eternal, blissful knowledge. Кришна е върховната божествена личност, а вече няколко пъти обяснихме, че неговото тяло не е материално, а е вечно блаженно знание. This kind of talk about Krishna will help one to become a devotee. Такива разговори за Кришна ще помогнат на всеки да стане предан. Understanding Krishna otherwise from the wrong source will prove fruitless. Да се разбере Кришна по друг начин от неверен източник ще бъде безполезно. One should therefore engage his mind in the eternal form, the primal form of Krishna, with conviction in his heart that Krishna is the supreme, and he should engage himself in worship. Човек трябва да насочи ума си към вечната първоначална форма на Кришна. Убеден в сърцето си, че Кришна е върховният, той трябва да се заеме с обожанието му. There are hundreds and thousands of temples in India for the worship of Krishna, and devotional service is practiced there. В Индия има стотици и хиляди храмове за обожание на Кришна и в тях се практикува предано служене. When such practice is made, one has to offer obeisances to Krishna. Това служене изисква да отдаваме почитанията си на Кришна. One should lower his head before the deity and engage his mind, his body, his activities, everything. Да свеждаме главата си пред храмовата му форма, да отдадем ума, тялото, дейностите си, всичко. That will make one fully absorbed in Krishna without deviation. Това напълно и без отклонение, напълно и без отклонение ще се потопим в Кришна и това, да, yes. And this will help one transfer to Krishna Loka. И това ще ни помогне да се пренесем на Кришна Лока. One should not be deviated by unscrupulous commentators. Не бива да се подвеждаме от безскрупулни коментатори. One must engage in the 9 different processes of devotional service, beginning with hearing and chanting about Krishna. Трябва да се заемем с 9 различни дейности на преданото служене, като започнем с слушането за Кришна и възпяването на Кришна. Pure devotional service is the highest achievement of human society. Чистото предано служене е най-високото постижение в човешкото общество. The 7th and 8th chapters of Bhagavad Gita have explained pure devotional service to the Lord that is free from speculative knowledge, mystic yoga, and fruitive activities. В 7 и 8 глава на Бхагавад Гита беше обяснено чистото предано служене на Бога, освободено от умозрително знание, мистична йога и плодоносни дейности. Those who are not purely sanctified may be attracted by different features of the Lord, like the impersonal Brahmajyoti and localized Paramatma, but a pure devotee directly takes to the service of the Supreme Lord. Тези, които не са напълно пречистени, могат да бъдат привлечени от различни аспекти на Бога, като безличностното Брахмаджоти и локализираната Параматма. Но един чист предан приема да служи непосредствено на Върховния. There's a beautiful poem about Krishna in which it is clearly stated that any person who is engaged in the worship of demigods is most unintelligent and cannot achieve at any time the supreme award of Krishna. Има една прекрасна поема за Кришна, в която се казва, че почитащият или обожаващият полубоговете е много неинтелигентен и никога няма да получи върховната награда на Кришна. The devotee in the beginning may sometimes fall from the standard, but still he should be considered superior to all other philosophers and yogis. В началото може да се случи преданият да нарушава нормите, или да снижава стандарта. Но въпреки това, той трябва да бъде считан за по-висшестоящ от всички други философии и йоги.
One who always engages in Krishna consciousness should be understood to be a perfectly saintly person. Ако някой е постоянно ангажиран в Кришна съзнание, той трябва да се счита за съвършена свята личност. One who always engages in Krishna consciousness should be understood to be a perfectly saintly person. His accidental non-devotional activities will diminish and he will soon be situated without any doubt in complete perfection. Случайно извършените извън прямо служение дейности ще намаляват и той скоро ще постигне пълно съвършенство. The pure devotee has no actual chance to fall down because the Supreme Godhead personally takes care of his pure devotees. Всъщност не е възможно един чист предан да пропадне, защото Върховният Бог лично се грижи за него. Therefore, the intelligent person should take directly to the process of Krishna consciousness and happily live in this material world. Затова интелигентният човек трябва да се заеме с метода на Кришна съзнание и да живее щастливо в този материален свят. He will eventually receive the supreme award of Krishna. Така и с течение на времето той ще постигне върховната награда на Кришна. And thus end the Bhaktivedanta purports to the 9th chapter of Bhagavad Gita, called Most Confidential Knowledge. И така завършват поясненията на Бхактивиданта върху 9 глава на Шримад Бхагавад Гита, но заглавена най-поверителното знание. Well, there's a lot of topics in this verse. И така в този стих има много теми, които нас са. Just the first sentence we can give a whole class about this. Само върху първите няколко сентенции можем или изречения можем да дадем цял клас. Yes, that it is said here that Krishna consciousnс is the only means of being delivered from the clutches of the contaminated material world. В първото изречение се казва съвсем ясно, че Кришна съзнание е единственият начин за освобождение от оковите на този замърсен материален свят. That implies that one understands that yes, this is a contaminated material world. We don't want to be here. Което означава човек да разбира правилно, че да, това този мястото, където сме, това е замърсен материален свят, в който ние не искаме да бъдем. And the fact that it is contaminated does not mean that we, or that, how to say it, that this is a fault on part of the Creator. Let's put it that way. Нека така да го кажем. Самия факт, че този свят е замърсен, не означава, че самият той е фалшив и че не съществува. Like this morning we discussed this point, that there's a great doubt that there's a creator at all because the creation is so imperfect. Тази сутрин дискутирахме как е възможно да бъде създаден такъв несъвършен свят. Ако този свят е такъв несъвършен, това означава, че самата личност, която го е направила, той не е съвършен. If you think about it, what daily activities of practically everybody, what is it all about? Ако погледнем в нашето ежедневие на практика всеки ден, какво постоянно се случва? It's practically fighting against negative things and trying to have more and more positive things. На практика това, което се случва е борим се с негативните неща и се опитваме да имаме повече и повече позитивни неща. Because there's lots of negative things. I mean, we could make a whole endless list of what is wrong. И защо? Защото има толкова много негативни неща. На практика можем да направим безкрайен списък кои и колко са негативните неща. And
all endeavors go to make the world a better place. It's a very common expression, no? Make it a better place. И всички усилия, които се полагат, са свързани с това, нека да направим този свят едно по-добро място. So, in one sense, this is considered a waste of time. От една гледна точка можем да приемем това като загуба на време. Well, the idea, because it's imperfect and there are so many negative things and problems, our endeavor should be to solve this and make the place perfect. И хората си казват, има толкова много несъвършени неща, нека да насочим усилията си върху това, така да го направим този свят, че да го направим съвършен. Like disease, now we have a problem with, we always have a problem with disease, but now it's really pan, it's all over the world at the same time. Както в момента има такава болест. Винаги всъщност болести има много, но в момента има такава болест, която се разпространила в целия свят и всички така са малко в паника. Panic? I didn't say panic. No, pan means widespread, like Pan-American or pantheism. It's a Greek word, means, how you say, everywhere, like all-pervading, like something like that. Тази дума Everywhere. Тя означава, че прониква навсякъде или навсякъде. Yeah, is it called a pandemic, not a panicdemic? That's also Пандемия, а не паникдемия. Защото пан означава, че тя прониква навсякъде. The first step is epidemic. Първата степен е епидемия. Then when it's like in one country, or in one city, it's really spreading a lot of people. That's an epidemic. Епидемия е когато се разпространи в един град или в една страна. So this was in the beginning stages until the 11th of March, Gorpunima. Like Gorpunima was on the 10th. But until then it was considered an epidemic. До Горпурнима, 10-ти, Yes. Това се считаше за епидемия. So we were in Mayapur. Бяхме в Майапур. This was not considered a pandemic, but they were saying it may become a pandemic sooner or later. Already people understood this, just not stopping. И до тогава се считаше за пандемия, но така имаше слухове и се говореше, може би това ще се превърне в пандемия. And then on the 11th of March, the World Health Organization publicly declared to the whole world, now it is a pandemic. И на 11 март Световната здравна организация разкри на целия свят новината, че вече сме в състоянието на пандемия. Then only 1 week later, lockdown. Една седмица след това заключиха всичко. Yes, and then you cannot move anymore because we want to counteract the misery. Не можеш да мръднеш повече, защото ние се опитваме да противодействаме на страданието. And not to go out from home, it's also misery. И да не излизаш от къщата си, това със сигурност е едно от страданията. But we accept this kind of misery because the other misery is worse misery. Ние приемаме това страдание, защото другата, която може да се случи, е още по-лоша от тази. Like when you have some problem and there has to be surgery, huh? Както имаш някакъв проблем с тялото и трябва да има някаква хирургия. Well, sometimes let's go to extreme surgery. Your foot is infected and it's spreading to the leg and to the rest of the body. Then they will tell you, we probably have to cut off this foot, huh? Yeah, we're laughing, but that happens. Or you have to take off the leg. Нека да дадем и такъв малко краен пример. Да кажем, че в кръка ти има определена инфекция, която тръгва нагоре към тялото и те ти казват,
И най-вероятно май ще трябва да ти отрежем кръка. And you have a choice between two things which are bad. И това, което имаш да избереш между две неща, които и двете са лоши. But you choose the one that is less worse than the other one is worse. Then the whole body becomes infected and you have to leave it. И избираш нещо, което е лошо, но ако не го избереш това, ще стане още по-лошо. Цялото тяло ще се зарази и ще трябва да го напуснеш. So you agree, cut off my leg. И ти се съгласиш, удържете ми кръга. So this is a little bit like this. Now you have to agree, don't go out of home, don't move. Because if you move, then you may get it and you may spread it. So this is the remedy. И това, което ти казват, това ти е терапията. Стой си вкъщи, никъде не да ходиш. Ако мръднеш, ще се разболееш. И това е, което трябва да правиш. And if you look at it, well, if it's not this, then it's something else. The material world is a contaminated place. И ако не е това, което очевидно е страдание, ще е нещо друго. Защо? Защото този материален свят е едно замърсено място. What is called the three miseries, they're always present. Това, което го наричаме тристранните страдания, те винаги присъстват. Adhyatmika, adibautika, adidaivika. And that will not change. Тези трите и това няма да се промени. So, adhyatmika comes from one's own body and mind. И така, адhyatmika идва от нашето собствено тяло и ум. And there you can already make a list that is practically endless. И само за това можем да направим списък, който на практика няма край. And we are trying with science and medicines and all these different arrangements to keep this down to a minimum, and the goal is to eliminate it. И чрез науката и с всякакви други способи ние се опитваме да намалим тези страдания, като също крайна цел е да ги напълно да ги отстраним всичките. Medical science has this dream, by advancing the science, one day we will have no more diseases. И медицината имат такова желание, когато напреднем наистина сериозно в медицината, да няма да има повече болести. So, and then it's adibautika, which comes from other living entities. We also try to avoid that. И имаме също и адибаутика, което означава причинено от други живи същества. И ние също се опитваме и това да го избегнем. Well, that's an endless list also. Това е също списък, който наистина няма край. It could be your neighbor, Може да е съседът ти, or your husband or wife, твоя съпруг или твоя or съпруг, your children, твоето дете or your dog. или кучето ти. They just make your life miserable. Те те са способни понякога да ти направят живота страдание. Maybe not all the time, but Може би не през цялото време. then you probably would just commit suicide. Ако беше през цялото време, най-вероятно ще да се самоубиеш. No, but I mean, everybody has the experience. You know, so many problems every day with somebody, and then you try to solve it, and then something else comes, and if not, then the mosquito comes in, and if not, you know, The wind starts. so well, that's Adidaiva. We're still with Adibautik. Just other living entities, because there are so many, and they're causing us trouble. И ако не е съседа, може някой в къща да ти създаде някакъв проблем. Ако не е кучето, може нещо да създаде някакъв проблем. Ако не, ще дойде някакъв комар, който да те притеснява. Има толкова много живи същества, които на нас не създават толкова много притеснения. And political, if you just look at the political scene, my God, you know, there's so much suffering just because of other people thinking in a different way. Ако погледнеш само на политическата сцена какво се случва, толкова много страдания
страдание има само защото различни хора мислят по определен начин, по друг определен начин. And we try to eliminate even that kind. This is the idea of social sciences, psychology, even politics or whatever we have. We all try to eliminate this kind of problem of other living entities doing things that we don't like. И такава е склонността на хората. Чрез наука или политика или каквото и да е друга тема, те се опитват да елиминират обекта, който е източник за тяхните страдания. And then Adidavika, that's another one that's always present. Адидайвика е нещо, което също винаги присъства. And that's something that's beyond our control. That's even not worse than everything else, but it's really disturbing. И това е нещо, върху което ние нямаме абсолютно никакъв контрол. Нали, да не казваме, че е най-лошото от всички, но да кажем, че създава много притеснение. Yeah. If it's 48 degrees, then what can you do? You cannot change it. Ако е 48 градуса навънка, какво можеш да направиш? Не можеш да го промениш това. Then we have to have air conditioning. Тогава си казваш, трябва да имаме климатик. We had air conditioning in Vrindavan. We were lucky. Бяхме големи късметли. But for May, June, July, and like almost 4 months, heat that you cannot. As soon as the sun comes up in the morning at 6 o'clock, well, actually earlier, it's already almost at 5. Huh? Well, anyway, around this time, then you better get where air conditioning is because it immediately becomes super hot. Когато бяхме в Индия, когато слънцето почва да изгрява между 5 и 6 часа сутринта, веднага трябва да слизаш, да се скриеш някъде надолу, защото веднага става изключително горещо. So we had air conditioning, but I saw all the people around, they didn't have air conditioning. Ние имахме климатик, но аз се оглеждах около нас за останалите, никой от тях нямаше климатик. If they were lucky, they had a fan, a big one, like this. Тези, които бяха късметлиите, те имаха големи вентилатори, такива големи. And they put it out, everybody was sleeping outside in the courtyard, and the fan there and blowing over everybody. Otherwise you couldn't sleep. И никой не спеше в къщата си, излизаха навънка в двора и вентилатора духа точно срещу тебе, защото иначе нямаш никакъв шанс да заспиш. But we know in India there are so many people who don't have no fan, no air conditioning. They just have to tolerate. Също знаем в Индия, че има толкова много хора, които нямат климатик, също нямат и вентилатор и просто трябва да го изтърпят. And it doesn't. It's not that we may think, well, they're Indians and they're born in India, so for them it's not this. They don't bother so much about the heat. Ние не трябва да си мислим, че те са индийци, те индийци са родени там, тях жегата не ги притеснява толкова много. I just heard it recently. Prabhupada said it in the class. Слушах съвсем наскоро Шрила Прабхупада в един клас това го казва. He said, he talked about this heat, how it's disturbing. He said, even us, we have Indian body. For us, it's when it becomes 100 degrees, it becomes intolerable. 100 degrees Fahrenheit. И чух как Шрила Прабхупада казва, дори за нас, индийците, които сме родени на това място, 100 градуса по Фаренхайт, това е нетърпимо просто. So, 100 degrees Fahrenheit, you know how much it is? Like 40. No, not yet. 37.7. So, that's nothing. We had 48. If it was 37, we were in bliss. It was cooling down. Знаете ли колко е 100 градуса по Фаренхайт? Това е 37 точка и още нещо. И Махарадж каза, 37 градуса, но това изобщо не беше горещо за нас. Когато ставаше 37, нищо не изкарахме, толкова е хладно. And it's not that, and then at night it will really go much down. It's continuous.
day after day, week after week, month after month. И не е така, че дойде нощта и сега ще е прохладно. Не, през цялото време е горещо. Ден след ден, седмица след седмица, месец след месец. So it was a really interesting experience. Huh? Беше наистина интересно преживяване. But we had air conditioning, so Но ние no problem. не беше чак толкова голям проблем. But otherwise, and that's also a fact, many people die of heat. Anywhere in the world, when it goes to a certain degree, those whose their body is not so strong all day, whatever, they just have to leave the body. Иначе в целия свят това, което се става е когато температурата се покачи много и стане много горещо, много от хората направо се умират. So what Krishna tells us, what can you do? You should invent some or eliminate. No, he said we have to tolerate. Shitoshna sukha dukkha. Summer, winter come and go. There's some happiness a little bit here and there, and then it's distress, and nothing you can do about it. Tolerate. И какво да направим, за да подобрим нещата? Трябва ли да създадем нещо, за да ги премахнем тези неща? Не, Кришна съветва просто тези неща са неизбежни в този свят, просто човек трябва да се научи да ги изтърпява. But the atheist will take this and you say, just see, what kind of God is this? He makes such a world where it's so hot, you die from the heat. This is not good design. It's just a bad design. It's too hot, it's too cold. И атеистите ще обвинят Бога. Ще кажат, вижте го Бога, какъв е жесток. Yes. Създаде такъв свят, в който повдига нарочно жегата и той е причината за смъртта на толкова много хора. It's a good argument, isn't it? Не е ли това един добър аргумент? Yes. What can you say against that? Какво може да кажете срещу това? It's definitely a bad design. Определено това е лош дизайн на този свят. Well, let's talk about cold. Huh? What is worse? Then you think, what is worse? 48 degrees heat or 48 degrees cold? Oh. You have your choice, huh? Ако ви дадем избор, изберете пред 38 градусова жега, 48 градусова жега и минус 48 студи. Кое ще предпочитете? I mean, here I don't know how much you go down, but it's not so far away. Well, it's pretty far away, Siberia. Huh? That's where the coldest places are on this earth. Something не знам колко е студено тук. Разбира се, Сибирия, който е едно от най-студените места в целия свят, си е далечко от тук, но не мисля, че е чак толкова. Places like Murmansk, up there in the Arctic Circle, and people live there, and they would not go away. It's my home. I was born here. This is sacred land. Махарадж каза, има такива места, в които толкова е студено и ужасно студено и хората си казват, ма как, това си е моето родно място, това е моят дом, и не само това, това мястото, където аз съм роден, това е едно много свещено място. But generally, and that's anyway, so now let's stop about this, but the point is, we think, or people think in general, well, what can you do? This is the only world we got. И хората като цяло, това, което си мислят, това е единствения свят, който съществува. And we only talked about heat and cold. What about earthquakes and tsunamis and volcanoes and hurricanes and what else? Another list, whole long list of adidaivika, which causes so much suffering. От тези адидайвика ние говорихме само за топло и студено, имаш земетресения, вулкани, толкова много други природни бедствия, които причиняват толкова много различни видове страдания. Lately it was all hurricanes everywhere, all the time. Some hurricane were forming somewhere and it goes to the coast and destroys everything and floods everything and and what to do? Well, you just have to evacuate. You can't do anything about it. It will come. Better get out. И има такива ужасни наводнения, урагани и така нататък, че какво можеш да направиш? Просто трябва да се евакуираш, трябва да изчакаш.
изчезнеш от там. Or right now, well, what's going on is again the fires in California. It's unbelievable. You know, already last year was like this. И това, което става се в Now it's worse actually than last year. Huh? Има пожар в Калифорния. Миналото година също имаше пожар. Тази година е даже още по-голям пожар. Then there you are, you're a millionaire with your fabulous villa next to the beach in Malibu. You have to get out because it will burn down. И ето ти, милионер си, с твоята милионерска вила на плажа в Malibu. В Малибу. Yes. Pacific Palisades. All these wonderful places. Всички тези прекрасни места. И просто трябва да изчезнеш там, защото това нищо ще изгори. I mean, last year it was really incredible. There's this small place somewhere on the west coast, California, which is called Paradise. Actually, it's called Paradise. Малка местност в Калифорния, Southwest, което е юго-исток, който се нарича Рая. Because when the sun shines and it's not too hot, it's not too cold, it's perfect California weather. Защо? California dreaming. Защо? Then, you know, you think this is heaven on earth. Защо така са го нарекли? Защото самото време не е твърде горещо, не е твърде студено, няма твърде много светлина или твърде малко светлина и затова те го наричат перфектното място, рая на земята. Yes. And it's this little town where so many people, older people, have their homes and it's a nice garden and everything is perfect. It's called Paradise. They gave it the right name because it's paradise. Almost. И всички тези подредени домове с възрастни хора в тях, с перфектни градинки, с оградки. Защо са му дали това име? Защото това място си направо като рай. Почти перфектно. Yes, and then the fire came. И след това дойде огън. And it burned down basically the whole village, the town. И когато дойде огъня, на практика изгори цялото градче. And then they had this photograph of the town sign with the paradise completely burned, everything around black and burned. So paradise is burnt. И понеже целият град беше изгорял на практика, почти напълно, и те бяха написали рая изгоря. So one of the first steps is to understand that this is a situation which you cannot and will never be able to change. Много е важен момент да разберем, че ситуацията е такава, че никога няма да си способен да я промениш. The Krishna is very kind, so generally we more or less can survive without any major catastrophe. Right? Кришна е много милостив. Most people, let's say. Към повечето хора, така че те да могат да оцелеят без да има в живота им твърде много такива. So like, you know, here you are well situated. There's probably no wildfire possible, very rarely, if at all. No? Do you have any fire like in California? No, never, never. Well, you say no, not here. Тук може и да имаш някаква горе-долу стабилна позиция, да кажем, примерно, случва ли се в България много огромни пожари, като в Калифорния? Да кажем, няма, пожари. You don't have a volcano which will erupt. И вулкани също няма, които да изриват. No, people are living on the foot of the volcano. Има хора, които живеят на една стъпка от вулкана. And it happened many times, but they don't go away because it's sacred earth. I'm born here. Bauma ijadi, yeah? И има хора, които живеят на практика на една крачка от вулкана, но не напускат тези места. Защо? Защото аз съм роден на това място и това място е много такова, много свещено. Any hurricanes coming from the Black Sea? No. Има ли такива вулкани, които да са идвали? Да, урагани, точно така. So you don't have hurricanes, you don't have earthquakes? Not so big. But that everything collapses? No, not here. Няма такива урагани, също и
има някакви земетресения, но не е така, че абсолютно всичко се разрушило и разпаднало. Pandemic? Almost no, no mask, no. Life is practically normal. Какво пък за пандемията? Има нещо такава, но никой не носи маски. Maybe in Sofia, but not in Burgas. Може би в София има пандемия, но в Бургас не си личи много. So, actually, almost perfect, huh? Почти съвършено. Почти изглежда съвършено. But the point is, the nature of the material world, we shouldn't be fooled by these apparently nice circumstances that we may have or we see others may have. И много важен е моментът да разберем, че ситуацията, да кажем, че сме в много добра ситуация, която временно изглежда много благоприятна, или наблюдаваме някой друг, който да има такава благоприятна ситуация. Therefore, Krishna, he will later on, this 9th chapter, he will say that you should be aware of the problematic nature of the material world, and that's applicable anywhere. И затова Кришна казва на Арджуна, че ти трябва да си в ясно съзнание за ситуацията, тежката ситуация, проблематична ситуация в този материален свят, която всъщност се случва навсякъде. Because even if, just hypothetically, Adibhautika or Adhyatmika is practically solved, almost, I'm feeling very strong and happy, and no major issue, no cut off legs, liver is working nice, heart is strong, I'm good. Да кажем, че нямам страдания от адиатмика, здрав съм си много, също черния ми дроб много добре функционира, здраво сърце, просто съм здрав. In Adibhautika, I've taken a lot of precaution. I have my bodyguards, and I live in a protected place, so mosquitoes are out. I'm really nobody disturbs me. I'm very peaceful. И от гледна точка на Адибхаутика също бодигарди съм си сложил, много други неща, които да ме защитават. Комарите са навънка. I got rid of the wife. Също изгоних жената. Now I pay a few girlfriends once in a while. They come when I want and they go when I want. I don't have to bother with them. That's how it works. People do this. Има хора, които го правят това. Какво правят те? Има също няколко момичета, приятелки, които когато им платя, те идват и също като им платя, те се тръгват за да занимават с тяхните глупости през останалото време и така това, което правят хората. Yeah, I mean, we laugh, but it's actually happening. Huh? Those who can do it, huh? Ние се смеем, обаче тези, които имат пари, това го правят. And Adidavika, yes, I'm very smart, so I chose a place, there's no hurricanes, there's no volcanoes, there's no earthquakes. So basically, we are safe here. И Адидайвик също ще намери място на тази земя, където няма наводнения, няма урагани, също не е много студено, не е много топло. And those who are more intelligent, they say, well, this is not the best place. I'll go to a higher planet. По-интелигентни от тях, те казват, това място наистина не е много добро. Аз ще отида на по-висши планетарни системи. Then, there's all these things there's no volcanoes, there's no mosquitoes, eh? On the heavenly planet, you can be sure there's no mosquitoes. И отиваш на по-висши планети и там няма вулкани, няма урагани, и там няма комари. Може да сме 100% сигурни, че там няма комари. But therefore they are called heavenly, they are practically heavenly planet. Затова се наричат райски планети, защото на практика са рай. But not completely. Не напълно. Therefore Krishna says, Janma Mrityu Jara Vyadi Dukkha Doshanu Darshanam. There's 4 things that I'm very sorry, but wherever you go, they will be there. The heavenly planet or hellish planet or middle planet doesn't matter. Избавяме 4 неща, които Кришна казва, без значение къде ще отидеш, на райска планета, на земна планета, на адска планета, има 4 неща, от които никога няма да може да избягаш. So wherever you go,
these four will accompany you. Където да отидеш, тези 4 ще ти придружават. And that's birth, death, old age, and disease. And you Fine. will not be able to avoid it. Раждането, старостта, смъртта и болестите. Няма Now- как, където да отидеш, няма как да ги избегнеш. The degree may vary if we talk about disease and old age. That may be a little more different depending on the planet. И зависимо от планетата, за болестите и за disease and old age. Yes, there can in heavenly planets almost absent. Както за болестите и за старостта на различни планети, те могат да се проявяват по различен начин, както на райските планети, те почти напълно липсват. You get a body that's as strong as 10,000 elephants. Получаваш тяло здраво, колкото силата на 10 000 слона. Yeah, so really powerful, huh? Наистина много могъщ, много силен. And old age, no, basically you can continue to live very beautiful body and strong for as long as your life goes. И също и старостта, ти можеш да си живееш така здрав и силен, докато почти на практика до края на тялото. No Alzheimer, Няма Алцхаймер, no arthritis, артрит, артрит, точно така. or whatever may happen, and you go with some, stick, И какво си да е, което може да се случи и ти да трябва да ходиш с пръчката, с бастона. But birth and death will be there, Но раждането и смъртта ще ги има там. and you will not be able to avoid it. И няма как да успееш да го избегнеш. Abrahma Bhuvana Loka, from the lowest to the highest. There's no place in the whole universe where you can escape. От най-низшата планета до най-висшата няма място в тая вселена, където не можеш да избягаш от това. And therefore Krishna, how many times he says in Bhagavad Gita, come to me. И затова колко пъти Кришна в Бхагавад Гита, на колко пъти той казва, ела при мен. And then when you come to me, you don't have to come back here. И той също казва, и когато дойдеш веднъж при мен, няма да има нужда повече да се връщаш обратно тук, на това място. One is Yat Katva Nani Vartante, Tatama Paramang Mama. My supreme abode is like this. Once you go there, you don't have to return. Той казва, моята духовна обител е такава, когато веднъж дойдеш при мен, няма нужда да се връщаш обратно. The other one, Mamu Pecha tu Kaunteya, Dukalayama Shashvat, Napnuvanti. Those who come to me, they go to the highest destination, then they don't have to come back here to this place of misery. Тези, които отиват до по-висше местоназначение, те няма нужда да се връщат на това място, което е пълно със страдание. And here he says, if you are completely absorbed in me, surely you will come to me. И тук той казва, ако си напълно потопен или погълнат в мисли за мен, ти със сигурност ще дойдеш при мен. And then the first sentence Prabhupada puts is, here it is indicated that if you become Krishna conscious, then you come out of the clutches of the contaminated material world. И Шрила Прабхупада казва, че ако си напълно Кришна осъзнат, ще се измъкнеш от оковите на този замърсен материален свят. Yes, because if one has studied Bhagavad Gita so far, it is clear this world is not the place. Actually, he said before, 8:15, Mamu Peja, Dukalayama Shashvata. It's already, Prabhupada says it's certified, like Krishna gives a certification. This place is a place of misery. И както в по-ранните стихове 8-15, Кришна е дал сертификат на това място. Сертификат е това, той като казва Духа Ашашватам, сертификат е, че това място е място на страдание. And we, because we don't know and we are a little bit foolish, we think we can make it Sukhalayam, a place of happiness. Заради липса на знание и заради lack of knowledge and Yeah, basically. и основното е заради липса на знание и ние си въобразяваме, ние ще успеем да направим това място Сукхалаям, място, където можем да сме си щастливи. As we said in the beginning, if you analyze all these different enterprises and endeavors human beings make, it's meant for that. How to convert a place of misery in a place of happiness. Ако погледнем всички усилия, които се правят в този свят, те са насочени точно към това. Как да превърнем
този свят, където има толкова много страдания, в място, където ще има много щастие. And if you really think this is the only world, that's the world we got. So therefore we want to convert it into something better because it's really not very good. И ако наистина помислим, ние си казваме, тук наистина има толкова това лошо, толкова много лоши неща. Нека да направим различни усилия, за да можем да ги превърнем в добри неща. Yes. And therefore, yes, as we discussed, and this is very important to understand, those who don't know this, if you really think this is the only world and that's the only life, then the whole idea of God doesn't make sense at all. И ако сме се забили върху това, че това е единственото място, което има като цяло, и също това е живота, който сега си го живее, това е единственото нещо, тази цялата идея за Бога, тя просто няма никакъв смисъл. Тя губи всякакъв смисъл. There's so much imperfection and so much suffering, so how can you think of a perfect being who is all powerful and everything? It's completely absurd. Несъвършенство и толкова много страдания. Как може изобщо да си насочиш ума към съвършено, знаещо и вечно живо същество? So we understand, because Krishna already says it, yes, it's Dukhalayam. And it's also Dukkha Dosha. Dosha means fault. It's defective. He himself says, this world that I created, it's defective. И Кришна го казва, Дукхалайам, място на страдание. И не само Дукха Доша. Има дефект в този свят. И аз нарочно съм го направил така, че е с дефекти. And then comes the question, so why is it? How is it possible that somebody who is all powerful and all good and all knowing and everything, he creates something that is first of all place of misery and it's defective? I mean, what kind of is he little senile, or he didn't know what he was doing, or he was drunk, or what happened? Why didn't he make it better? He could have done it better, right? Because it's so powerful. He didn't do it, so what does it mean? He's not very... Something is wrong with him. И защо го направил това целият свят с толкова много страдания и така нататък, толкова много притеснения, страдания? Бил ли той тогава, как се казва, обвиняем? Как се нарича? Не е добре нещо. Бил ли изобщо в добра кондиция? Той май нещо се объркал точно в момента, в който го е правил този свят. So then we heard the argument, well, it's punishment, huh? Because we were not very good we were not good children. We were bad children, so we get punished. Чухме аргумента, който се дава, че ние сме били от лошите деца. Лошото дете си получава наказанието. Ние сме били от тези лоши деца и сега си получаваме наказанието. Which is partly right. Което е частично вярно. But it's not exact. I mean, if we think about it, it's not like, Krishna is out there and just waiting for us to be stupid and then he punishes us. And he likes he enjoys to punish, like something like that. A vengeant God. It's also the concept sometimes. There's the vengeant God who Но не е така, че Бога седи на едно място и чака с нетърпение да направим някаква грешка, за да може да накаже с някакво страдание. Има хора, които имат такава концепция за Бога, който така чака с нетърпение да накаже. Yes, people will think like this and they don't accept therefore there is a God. They will question. This whole idea is completely doesn't make sense. So actually there cannot be any God. Има хора, които като чуят тези аргументи и те казват, това е доказателство, че няма как да съществува Бога. But that's because our knowledge is defective. We don't understand things as they are. Но причината за това е, че самото знание, което ние имаме, то самото е дефектно. Ние не разбираме нещата такива, каквито са. So, therefore, the beginning lesson is, as Krishna explains, there's two natures. There's spirit and matter. It's not all matter.
Затова първите уроци, които Кришна дава в Бхагавад Гита са има освен материя, има и дух. Не е така, че всичко е само материя. Therefore, he stresses so much in the beginning that actually you are a spirit soul. You have nothing to do with the body and with anything material. You're completely different kind of quality. В самото начало даже той обяснява, че природата ти е на духовна аз, която напълно се различава от материалното тяло и няма нищо общо с него. And because it's like that, whatever you try to achieve by making this place perfect or by getting as much enjoyment as possible, still you will be frustrated because it's against your nature. И заради тая причина, понеже че ти си духовна душа или аз, духовната ти е същността, колкото и да си оправяш материалните да кажем, условия на живот, няма как да бъдеш щастлив. Защо? Защото това е против твоята духовна природа. Which means, if we take this thinking to the extreme, even if you eliminate the threefold miseries, no more adhyatmika, no more adbautika, no more adaivika, still you will not be happy. Което да го стигнем до най-голямата крайност, дори да премахне всички видове страдания, адhyatmika, adbautika, adivika, дори тогава ти няма да бъдеш щастлив. Even if, let's say, there's no birth, death, old age and disease, still you will not be happy. Дори на теория да кажем, че ако няма раждане, старост и смърт и болести, дори тогава няма да бъдеш щастлив. So one may wonder, what are you talking about? How is this possible? Някой може да каже, за какво изобщо говориш? Дали е възможно изобщо това да стане? So, should have the simple answer, no? Yes. Yes? Трябва да имате прост отговор, да? Възможно е това. We should understand, yes, because I'm not situated in my swarupa, in my real condition, my nature. So that therefore, even if I live eternally, I'm going to be unhappy. Да, защо не съм щастлив? Защото не съм си установен в моята изначална позиция или моята изначална сварупа на живо същество и затова няма как да бъда щастлив. Then even therefore, those who become Brahman realized, this is not the situation, it's unnatural and therefore it's not permanent and you fall down. Дори и за тези, които са Браман, са реализирали Браман, това е против твоята природа и ти ще със сигурност ще трябва да паднеш. It appears spiritual. Now we are beyond the material world. This is it. Ние успяхме, измъкнахме се от материалния свят. Yes. Това е всичко, което трябва да се постига. No, it's not, because it's impersonal. Не, това не е всичко, защото това е безличностно. And our nature is anandamayo vyasat, like Krishna's nature. We are full of bliss. And impersonal situation, there's no real bliss. Ние сме, нашата природа е анандamayo vyasat. Ние сме пълни с блаженство. Where in Brahman there is no bliss? Yeah. Но в Браман няма такова блаженство. Това не съществува. Because there's no personal interaction. Защото няма взаимоотношения, личностни взаимоотношения. You just are. Ти си просто там, съществуваш. Like some of these, New Age philosophers, they may say, be, just be. That's all. Be here now. Има такива много модерни, много създадени философии, които казват просто бъди. Бъди тук и сега. Or, there's no goal in life. Life is the goal. И има други, които казват, живота няма цел. Самия той е целта. And it means material life is the goal, and actually, Което те казват материалния свят всъщност е so yes, enjoy as much as you can. No, наслаждавай се колкото можеш повече. even if you get the whole universe, you will not be satisfied. И цялата вселена да ти дадат, пак няма да бъдеш удовлетворен. So only if there is pure love, exchange with the Supreme Person, that's the only situation where you are fully satisfied.
единствената ситуация, в която ти можеш да бъдеш напълно удовлетворен, е когато обменяш с Върховния Бог чиста любов. And therefore Krishna says, you just think of me, become a devotee, worship me, offer obeisances, then you come to me and everything is good. И Кришна казва, просто мисли за мен, обожавай ме, стани мой преоден, отдай ми почитание и с течение на времето ще дойдеш при мен и тогава вече всичко ще е добре. So Prabhupada, he quotes it, he says, it's such an easy process. You only have to do 4 things. That's all you have to do. Шрила Прабхупада казва, толкова е простичък процес и само 4 неща трябва да го правиш. But then come these unscrupulous, we only talked about one sentence. Then come the unscrupulous commentators, and he refers to the Mayavadis and he quotes, he talks about, we can say, because it's such a long time ago, Dr. Radhakrishnan, who commentated on that verse. И говорим само за първото изречение. Не забравяйте, има такива, Прабхупада казва, безскрупулни коментатори. Едно време беше доктор Radha. Рада. He was president of India anyway, so-called philosopher. Рада Кришна, който бил президент на Индия и някакъв така наречен философ. И той така коментирал този стих. Practically contemporary of Prabhupada. Same age more or less, a little older. Той бил малко по-възрастен всъщност от Шрила Прабхупада. But he wrote a commentary on Bhagavad Gita and he said, when this verse comes, it's not Krishna we have to think about. И той написал коментар върху Бхагавад Гита и за този стих специално той написал, че не е това Кришна, върху което трябва да мислим. It's the unborn, inconceivable in Krishna. Това, което е нероденото в Кришна и невъобразимото, което е вътре в него. На него трябва да се отдадем. The Prabhupada doesn't elaborate here. He says, unfortunately, unscrupulous commentators divert the mind of the reader to that which is not at all feasible. What does he mean? И Шрила Прабхупада казва в коментара, че безскрупулни коментатори отклоняват ума на читателя върху нещо, което не може да бъде възприето и видяно вътре в Кришна. Yeah, so not at all feasible is to think about something unborn, inconceivable within Krishna. What is that? Това, което означава е да мислиш за нещо неродено и нещо, което не можеш да го възприемеш и то е вътре в Кришна. Какво изобщо означава това? Well, what they refer to is what we talked about these days. Brahman has transformed itself into Krishna in some temporary manifestation. It's not really real, therefore it's Maya. But the real thing is Brahman, which is behind, in there somewhere in Krishna. And that's where you have to go. Forget about Krishna, go to Brahman. И това, което те казват, тези безскрупулни коментатори, е следното. Това, което днес говорихме. Браман е източника на всичко. Той се е трансформирал в тази материална енергия и по някакъв начин той е вътре в тялото на Кришна. На него трябва да се отдадеш, не на Кришна. But no, Krishna is absolute. So there's no difference between mind, body, or the innate in between. It's one, the absolute, and it's a person. That's the ultimate aspect, let's say. Because Brahman is also there. Brahmanohi pratishtaham. I'm the support, the source of Brahman. But the last word in transcendence is the Supreme Person. You know the philosophy, you just repeat the idea. Да, ние знаем, върховната абсолютна личност наистина е личност. И Браман е всъщност, той е проявен от самия Кришна. Yes. So we have to penetrate, or just accept the verse as it is. When Krishna says, man mana, me, he means me, not something undefined, which cannot be put into words or whatever they say. You know, it's not different. It's Krishna. Трябва да приемаме знанието такова, каквото е. Когато Кришна казва мисли за мен, ние трябва да мислим за него, а не да се опитваме да мислим за нещо друго, вътре в него, неродено, непроявено и така нататък. Even if, therefore, in Bhagavad Gita we have this, that when I appear in my human form, they don't misunderstand. They think I'm an ordinary human being.
И Кришна казва в Бхагавад-гита, когато аз се появявам като човешко същество, те го разбират това по погрешен начин. И не могат да ме разберат. But we should understand that because he's absolute and it's inconceivable, he can be a person and he can be everywhere and still has nothing to do with anything. I mean, it boggles the mind, but that's the perfect philosophy. Achintya Veda Abeda Tattva. That's how it is. Имаме тази невъобразима философия. Achintya Veda и Abeda Tattva. Yes. Кришна, той проявява абсолютно всичко, може да присъства абсолютно навсякъде и самия той да няма нищо общо с този материален свят. Like he says in the beginning, in the 4th verse, Mayam idang tataksaram, Jagat avyakta murtina, which is, this is a contradiction already. And a murti, a form, which is avyakta, which is, vyakta means to see, you cannot see, it's inconceivable, it's unmanifested. What does that mean? Имаме Bhagavad-gita. самото начало, имаме термина, който е авякта муртина, който самият термин е много противоречив на себе си. Мурти означава форма, която може да бъде възприета, а авякта означава невъобразима или нещо, което не може да бъде видяно или възприето. And then he says, Matstani sarva bhutani, all living entities are in me. След това казва, всички живи същества са вътре в мен. Nacham teshvavastita, but I'm not there. Но той казва, обаче аз не присъствам там. Не съм там. Like this Или не съм в тях. Advaita and Ananta Rupa. It's inconceivable. Или като Адвейта, един и Ананта Рупа, много форма. But that is Krishna. He can be Om Purnam, he can be complete. Complete things come out and he's still complete. 1 plus 1 is 1 and 1 minus 1 is 1. Кришна обаче той е такава личност, като върховното цяло, което може да прояви безкрайно много частици от себе си и пак да си остане цялостен. 1 плюс 1 е 1, 1 минус 1 пак е 1. So anyway, so we are parts and parcels, our nature is like his. И както и да е, ние сме частички неразделно свързани с And него. therefore, Нашата природа е като него. the only natural, perfect position is in relationship with him. That's all. Единствената истинска и щастлива позиция е нещата, които не свързват с него. And that happens in a different world, not in this world. I mean, ultimately it's, the spiritual world. И в крайна сметка това са нещата, които се случват в духовния свят, а не в този свят. Therefore he says, Yat Gatvana Nivartante. Once you go there, you don't come back. И затова той казва, веднъж когато отидеш там, никога повече няма да се върнеш тук. So that's the whole thing, that this world, in one sense, forget about it. Don't try to make it perfect. It will never happen. И от тази гледна точка няма как да го направиш съвършен този свят. Забрави за тази идея. Yes. So няма как това да стане. Yes, ultimately you have to turn your back to this world. Даже по-скоро най-накрая или накрая трябва да обърнеш гръб на този свят. Subtly, not, because you're still here. So начин, защото няма как ти си тук. You have to understand it properly, not that, we don't care. As long as we are here, then you try your best, the best of use of a bad bargain. That's what that means. It's a bad bargain. Try to understand that. It's not a good bargain. What you try to your best with a bad bargain. What can you do? И не трябва да разберем обаче по погрешен начин. Така или иначе съм тук, нищо не мога да се направи. Не, трябва да направиш най-доброто от вече обаче сключената лоша сделка. Трябва да разберем, че това е лоша сделка, която сме сключили. Не е добра сделка. Но направи най-доброто, на което си способен, за да от вече сключената лоша сделка. So therefore devotees have this dichotomy simultaneously. You're in the world, you're not in the world. You're like the lotus leaf. You're here,
but you're not really here. And while you're here, you try to spread Krishna consciousness and serve the Lord in that circumstance, but in one sense, you're not here. You're in, you're in the spiritual world. И затова преонданите имат тази раздвояване на личността, в която можеш да ги видиш, тук са, проповядват, занимават се с различни дейности, но ментално те не са тук, те са в духовния свят. That's the real art of living. Now they have this art of living movement. Това е истинското изкуство да живееш. Сега в момента има пропаганда за art of living. Art of living, yes. He's the inheritant and the heir of Maharishi. Anyway, don't gonna get into the details, but ultimately they want to make this world a better world. That's all. Ще да влезне в пространството на този Махариши йоги, да го знаем какъв е той, в крайна сметка, в края на краищата, той се опитва, нека да направим живота си щастлив. You'll live a good life, like try a little bit sattvic, so people like it. They have many, even politicians like them, because yes, we are in the world and we try to make it a better place. Да, ние сме в този свят, в който се опитваме да го направим по-добро място за живеене. And we say, get out. Ние обаче ви казваме, просто се измахнете. And then, no. We don't like this. We're not interested with getting out. We want to make it better. Също не ме интересува това, което ми го кажеш. Аз ще се опитам да го направя по-добро място. So they become determined and actually, go into that direction, then you have to understand philosophy properly, otherwise we may become bewildered. За да стигнеш до този момент, имаш нужда правилно да разбираш философията, иначе ще бъдеш заблуден. Srila Prabhupada sometimes asked us during this morning walks, are you convinced? This question. Are you convinced? Srila Prabhupada понякога питал преоданите на различни места. Convinced of what? Той ги питал, ти убеден ли си? Някой може да каже в какво да съм убеден. Yes, convinced that this is not our place, it's not our home. And we have to go back home, back to God. And that's what the slogan is, no? Go back home. Not stay here and make it perfect. Какво означава? Имаме този лозунг. Върни се вкъщи, обратно при Бога, а не остани тук в този свят, който да го направиш съвършен. And the formula is a simple formula. Manmana bhavamat bhakto madhyaji mam namaskuru. 4 things. Формулата е проста. 4 неща. And if we do it, then Krishna says, Mam evaishyasi, you will come to me for sure. И ако ги направим тези неща, Кришна казва, ще дойдеш при мен, със сигурност. Like the other one is what, 1865, right? И имаме също другия стих, който е като този, той е 1865. Because he uses that word a lot, asangshayaha, right? Защото той използва тази дума асамшаяха много пъти. Well, here he says, Mam evaishyasi, same thing, you come to me. Satyam te pratijane priyosime. So it's the same verse, Manmanava, at the end of the 18th chapter. В края на 18 глава абсолютно същия стих се повтаря с малко по-различен край. And here he says, Pratijane, I promise you, because you're my friend. Аз ти обещавам, защото си мой приятел. Yes. Anyway, so that's basically our philosophy. No? И това е основна наша философия. Yeah. Any doubts? At least 2. It's not one. You also there have learn all the philosophy is good. It's Madhvacharyas. Krishna and the soul. It's about absorption. I have difficulties with absorption. Sometimes externally engaged in devotional service many years, but absorption is something that is missing.
My Absorption. question is how I will be back to Krishna if the absorption is missing. If externally I'm engaged in devotional service, but somehow or another the absorption is difficult. Okay. To be absorbed. Yeah, To be I absorbed understand. in something Okay. else. So, you want to translate? И аз имам проблем с това. Външно много пъти се ангажирам в различни служения, но не е така, че с ума си винаги съм насочена към духовния свят. But you think sometimes, no? Но време на време поне се случва да мислиш, не е ли? За Кришна, не е ли така? Can you give it a percentage of 100? Някакъв процент, 1%, може да кажеш ли 2%, 2%, more than 10%? повече от 10%. How many? Колко You're going to give yourself? Да I си could как say ще се 20. оцениш? 20! Wow! I follow your footsteps. Eh? I'm not including I'm still mathematics, at, sorry. 0.2% and, you're at 20. Wow. Keep going. Ти си на 20, продължай. Ние ще следваме. I mean, this is not a new question, and of course it has been answered. Това не е нов въпрос, който е бил отговорен. We could look it up now because we have database. I mean, we have to take advantage. Let me very quickly. I know the word I'm looking for is imperceptible. Аз знам думата, ще погледнем в Database, която означава недостъпна за възприятието. But it doesn't take me where I want to be. I think maybe imperceptibly. Prabhupada says in the third canto that the advancement in devotional service, or you will advance, it's imperceptible. Напредъка в преданото служение е незабележим. But you already perceive 20%, maybe more, huh? And maybe less. Ти вече си забелязала 20%, може да е доста повече или може да е малко по-малко. But the point is by constant practice, you will be advancing. Но основен момент е, че чрез постоянна практика ти ще напреднеш. And of course then there are certain, you could say, techniques to, how you say, enhance the quality of, or come to more absorption instead of less absorption. Разбира се, има различни начини, способи, чрез които ти можеш да подобриш качеството на своята така на своите мисли, да речем по този начин. Especially if you may read again Upadeshamrita, you'll get a lot of answers. Особено ако отново прочетеш още веднъж Упадешамрита, където ще намериш много отговори. Just think about, there are 6 things which are positive, which will enhance your absorption, and 6 things which will diminish and could destroy if you get too much entangled. Само помисли върху това. Имаш 6 неща, които много могат да ти помогнат да подобриш своето възприятие или начин на мислене, и 6 неща, които могат да го намалят или даже дори напълно да го развалят, ако ти бъдеш твърде много заета с тези неща. Yeah, we have all the information. Имаме цялата информация. These are, the Upadesha Amrita. This is like the essence of advice, of teaching. And it's only, forget about the last 3 verses, it's practically 8 verses. И това е Упадешамрита, есенцията на всички инструкции, които са дадени. Остави на страна последните 3 стиха. На практика, дори само в 8 стиха. You could even learn them by heart. It's not so many. And then you have one Можеш даже да ги научиш на изуст, не са where толкова it много. speaks about the chanting of the holy name Има един, в който се говори за възпяването на светото име. and how we may not have much taste because we are afflicted by a disease like jaundice-like, which makes it bitter. И се говори как ние може да нямаме вкус към възпяването на светото име. Защо? Защото материалната болест, жълтеницата на материалната болест може да е ефектирала нашето вкусово възприятие. So the acharyas know our problems.
Ачарите, те знаят нашите проблеми. So what does he, Rupa Goswami, what does he say? He gives us also some hope. И какво казва Рупа Госвами, който ни дава надежда? Oh, let me go, so we don't speculate, you know. Get the right translation. Yes, exactly. Нека да отидем съвсем точно на този стих, за да нямаме спекулации в превода. Instruction. Tanama rupi charitadi sukirtananu. Oh no, that's the seventh, the one before. Just see, but they're all very similar. Yes, they're very similar. So Syat Krishna Nama Charitadi Sitapya Vidya. So the thing I was looking for is I think it's Kintvararat Adudinam Kalusaiva Yushta Swadvikramad Bhavati Tat Gata Mula Hantri. That if one simply by carefully chanting every day. Последната част от стиха се казва: ако някой обаче много внимателно възпява всеки ден тези святи имена. Actually says it's wonderful. It's like, wow, incredible. Just by doing that. Той казва, колко е невероятно обаче, then просто ако направиш това, this disease will subside and a natural relish will awaken. Тази болест, материалната, тя започва малко по малко да намаля и вкуса, сладкия вкус към святото име на Кришна започва да се възвръща. And kramat, gradually, it doesn't go from one day to the next, not overnight, and maybe not even within a month or in a year or 10 years. Depends. Постепенно ще стане. Може да не стане за една вечер, или за седмица, или за месец, или за година. But if we keep the process of this curing, you could say, the careful chanting, not just chanting, careful chanting. Но ако ние продължаваме да бъдем заети с внимателно възпяване, а не просто да възпяваме, не, ако се вземем с процеса на внимателното възпяване. And anudinam. Anudinam means gives both, depending on your level, every day or 24 hours a day. Имаме термина анудинам, който означава всеки ден и възможно е да се преведе и като 24 часа в денонощието. But then we also have to know, chanting doesn't mean only japa. Но ние също трябва да знаем, че възпяване нямаме предвид само да повтаряме на джапа. This is also in the category of chanting, what we are doing now. Това, което сега правим в момента, също влиза в категорията на възпяването. Anyway, so you do it not 24 hours. We cannot do this, so every day or regularly. But like Nitya Bhagavatam Sevaya, regularly. Yeah, we can't do it 24 hours. So at least regularly. Да, няма как да го направим 24 часа, поне нека го да го регулираме, както имаме Шримад Бхагаватам всяка сутрин. It's like treatment, medical treatment. You take the medicine every day, not whenever I feel like it. Right? Doesn't work. Това ти е лечението. Приемаш лечението според докторското предписание, а не когато аз се почувствам, че ми харесва, тогава ще го приема лечението. And then what will be the result? The disease will be destroyed at the root, which means it doesn't come back. И какъв ще е резултата? Материално болестта ще бъде разрушена или изкоренена от корен, което означава, че няма да се върне отново. So we may still feel that I'm still sick and I have these symptoms or that symptom or I'm not fully absorbed. It takes time, but you keep the treatment and it will happen. И ако чувстваме все още симптомите на болестта, които идват по един или по друг начин, продължавай и ще дойде, ще се случи. And some advancement has been made, otherwise you wouldn't sit here, you would sit somewhere in a bar. И така, и вие сте направили някакъв напредък, защото иначе нямаше седите тук, щяхте да отидете отвън, да седите на някой бар. Yeah. There's no disco. Сега, So you have to go нещо to... време няма дискотеки. Otherwise... Huh? They open.
You are lucky. Everywhere else they are all closed. Huh? Вие сте големи късметли, че са отворени дискотеките. Всякъде другаде са затворени. You go to Madrid, no more disco. Huh? В Мадрид няма дискотеки. Now they're doing another lockdown. Сега в момента започват нов локдаун. Starting tonight at 00. In Spain? Yes, in Madrid. Not the whole city, part of the city. С 12:00 вечерта започват нов локдаун в част от Мадрид. 2 weeks. 2 седмици. In the certain areas of south of the city is a big city, so it affects about 850,000 people of a city of 5 million. Not everybody, but they cannot go out of home. Много голям град е Мадрид. 5 милиона души, само 850 хиляди от които не могат да, една част от града, не можеш да се излизаш от къщи. And they will have police patrolling these 2 weeks, many hundreds, making sure people do it. И стотици полицаи се мъкат на улицата, които да са сигурни, че хората няма да могат да се измъкнат. And already they are protesting. И вече, и още преди да стане това, хората вече протестират. And the government has said for 2 days, Mondays and Tuesday, they only will be warned. No action will be taken. И правителството казва, понеделник и вторник няма да има наказание, само ще го мъгнем. Then само ще ви говорим. Обаче след това you'll be fined, or I don't know what they will do, but глобен или не знам даже какво може. Then force comes. Те ще дойде на сила ще карат. But they're saying it's not exactly like the beginning, it's almost. But we hope after 2 weeks we can relax. If not, we go next step. More confinement. Те казват, това няма да е както преди това лето ставаше. И се надяваме да не е така, обаче да кажем, че не се подобрят нещата, може даже още по-зле да стане. So anyway, here you're not yet there, no problem, you have disco, but you are sitting here, so that means you're advancing. Тук вие нямате подобна ситуация все още, но вие в момента сте тук, което означава, че като седите тук, осъществявате напредък. But we should understand it. It's actually imperceptible. Huh? You're probably more advanced than you think. Но трябва да си спомняте това, че самия напредък е незабележим. Или другото, което може да означава това, че вие сте по-напреднали, отколкото може да забележите, отколкото мислите. But one simple test is given. Но имаме тест, който е даден. And that is virakti. If you lose interest in material life, that means you are making progress. Един симптом, който е даден, и това е теста, ако си загубил вкус към този материален свят, това е симптома за напредък. And therefore we say losing, not that it's not like 100% immediately. You may be on the way, but you should monitor, you can see, do I have more and more interest in material things and material way of life, or is getting less and less, little by little, maybe not as fast as I like to, but it's definitely not going up. The fever is going down. И трябва да го погледнем това и да го наблюдаваме в нашия живот. Не е така, че отведнъж ще загубиш вкус към всички материални неща, но би трябвало вкуса или влечението човек трябва да се наблюдава много добре, да се види така като на монитор и да каже и да загърби една част от материалните си неща и тези неща, материални стремежи и влечения трябва да намалят малко по малко. So Prabhupada gives the example of the fever. He says material life is like a feverish condition. Дава пример с температурата. В материалния свят болестта, симптом на болестта е повишаване на температурата. And it's recognized, there's no secret, it's Saturday night fever. What
You don't know. You're innocent. Каква е? Треска за събота вечер. He has never heard about it. Oh, yes, I remember. Oh, you It's remember, very good. long time ago. Yes, when he was young, you know, he could dance. Now he's an old man. 20 years ago. There's no more fever. Still fever, but it's, you know. Anyway, so it's Saturday night fever, the fever. But it's, they like it. They want the fever to go up as much as possible. Да, и термина събота вечер. Събота вечер, треската или температурата на събота вечер. Основната идея е да си покачим така телесната температура. Take it to the limit. Да, дигни си, как се казва, Yes. горещината или каквото и да е там до повече. 41.99. Повиши си телесната температура до 41.1.1. Just before death. Точно температурата преди да умреш. So, but we want to have it really go down below 37. Ние искаме да спаднем даже под 37. So you know whether it's still 38 or 37 something or 39. That we should know. How is my feverish condition? Is it less or is it getting more? Човек трябва да знае. 37 ли, 38 ли, по-голямо ли, по-малко ли. Човек трябва да осъзнае, намаля ли моята температура или се увеличава. So perfection means you become free from the fever and you become disinterested in material lifestyle. Съвършенството е да загубиш интерес към материалната такава температура. First to lose interest in the Material lifestyle. И материалния начин на живота. You don't waste money on lipstick. Не си губиш парите, като си купуваш такова червило. You know, painting here and there and some Botox, you know, and и тук малко такова, как се нарича, get the lips bigger and other parts of the body bigger. So you don't do други части на тялото малко по-големи. People are very much concerned about this. Хората са много така фокусират се върху това, или съзнание са за тези неща. So if you're not interested, you say I'm not interested. Ако не си интересен, ако нямаш интерес към тези неща, кажи да, не ще ме интересува. Това е добър знак. Anyway, get some idea. So everybody can know. Prabhupada said this. Nobody has to certify to you whether you are making progress. You can know. Шива Прабхупада казва, няма нужда някой да ти казва, че си напреднал. Ти ще го усещаш това. So it's practical. Това е практично. But again, don't be discouraged. You're definitely more advanced than you think. Но не се така обезкуражавайте. Определено вие сте по-напреднали, отколкото си мислите. Okay. Anything else? I have a question, which is about making the world better. Oh, making the world better. Isn't it this means that the material condition cannot be changed? That's exactly what it means. Because somebody well, maybe you can. It looks like if, but you can't solve the problems materially. Yes, at all. But somebody can say, if this world cannot be changed, why we need to go for book distribution or for Harinam? It's anywhere. It could be. Yes. There is no need from translating books of Prabhupada in so many languages. No need to distribute. Of course, it's needed because we give the information how you get out of the world, not how to make it better. Въпросът ми не се ли отнася това? Въпросът ми е свързан с това. Няма как да направим този свят по-добър. И моят въпрос е, не е ли така, че това се отнася за материалните неща? И някой може да си каже, защо ги разпространяваме тези книги, защо да ходим на Харинам и така нататък. И Махарадж каза, да, ние ги разпространяваме тези книги и ходим на Харинам, защото това е необходимо, за да дадем знание на хората, че те наистина трябва да се измъкнат от този свят. But at the same time, I can also argue now that yes, you can make the world better. Но също
мога да дам и аргумент, с който мога да кажа, че да, наистина може да направите да се по-добро място. Because the way it is now, the situation we have in Kali Yuga, it's unnecessarily contaminated or made worse than it has to be, than it should be. Защо? Защо мога да го кажа това? Защото ситуацията, която имаме сега в Кали Юга, тя е даже много повече неестествено по-лоша, отколкото би трябвало да бъде като цяло. Then we have to go back to Bhagavad Gita, 3rd chapter. What is it? About sacrifice, that you live happily in this world, Krishna says. Where is that? One of those verses. Yes, it's 3rd chapter for sure. Anyway, it's all about sacrifice. Кришна казва в 3 глава на Бхагавад Гита, когато вземеш това жертвоприношение и го изпълняваш, ти ще живееш щастливо в този свят и да, ще живееш щастливо в този свят. Because, the whole world is, it's a design and it has, how you say, laws. Защото целият този свят, той е с определен дизайн и има различни закони. So if we live in harmony with the laws, which are called dharma, then even within an imperfect world you can live, let's say, the most possible perfect life. You understand the point? Да. Yes. Yes. И ако ти познаваш законите на този свят и живееш според законите на този свят и следваш правилата, които са установени от Дарма, ти е възможно да живееш възможно позитивния и най-добър живот лишен от максимум страдания. Няма да имаш минимум страдания. Yeah, you can't eliminate even the threefold miseries, but it could be reduced. Може да намали, не можеш напълно да отстраниш страници страдания, но те могат да бъдат намалени. Like Srila Prabhupada points out, it's very clear what we have now, and as I said this, wars, natural disasters, and diseases like epidemics. He talks about epidemics, like the plague or what are now the corona. It's all a result of sinful activities of human beings. Because these are excessive sufferings. Huh? Той говори за изключително такива неестествени страдания, като епидемии, войни, жеги, студове, и той ги нарича, че всичко това е причина заради греховен живот. So if one lives his life in accordance with the laws, ако човек живее живота си в which are basically varna and ashram, който основата на тези закони се основават на варни и ашрами, and then all these conditions become to a minimum. Тогава всички тези обусловености или ситуации по-скоро те ще бъдат намалени до минимум. Like, Ayurveda, for example. Както, например, на Ayurveda. It's about, the science or the knowledge about life and how to preserve energy of life and your lifespan and all that. Тя на практика е наука как да си живееш живота, как да наблюдаваш различните аспекти, които ти се случват в живота и как да реагираш на тях. So if you live like a sattvic lifestyle, then diseases are practically reduced to almost zero. Ако живееш сатвичен начин на живот, на практика болестите могат да бъдат сведени почти до нула. But if you live a sinful life, then so much we would say unnecessary suffering. Но ако живееш много греховен живот, можем така да го наречем, че ще имаш толкова много ненужни или страдания, които не би трябвало да ги So by following Dharma, then even people, the human mankind,
they can live even in the material world, even you could say can almost convert it into Vaikuntha. Като следваш законите на Дарма, човешките същества, можем така да го наречем, че могат да създадат ситуация, която е много близка до ситуацията във Вайкунта. So in the 10th verse of 3rd chapter, В 10 стих на So, 3 глава, in the beginning of creation, the Lord, He gave sacrifices for Vishnu and He blessed the people, saying, be happy with this sacrifice, yagya, because if you do it, then you will get all desirable things and can live happily and achieve liberation. в началото на сътворението Господ, повелителят на всички живи същества, изпрати поколения от хора и полубогове с жертвоприношения за Вишну и ги благослови, като каза: бъдете щастливи, извършвайки тази ягия жертвоприношение, защото тя ще ви дари с всичко необходимо за щастлив живот и постигане на освобождение. So that means while you're in the body and you have your lifespan, if you live in the right way, according to Dharma, you can get everything you need and you can be happy within that possibility. I mean, not 100%, because it's temporary, but within that possibility you can live a happy life. Което означава на практика, че ако следваш правилата, които трябва да следваш, ти ще можеш да си живееш щастливо. Няма как на 100% да живееш щастливо, но ще имаш максимално щастие, което можеш да изпиташ в своя живот. And of course, if you have no knowledge, then you have the materialistic view and you think, I just want to have everything I desire and live happy, but no liberation. И ако имаш материалната концепция за живота, ти ще си мислиш: аз ще си живея много щастливо и ще съм си доволен от това, но нямаш идея за постигането на освобождение. But real knowledge includes, although this may be a happy life, I still want to get out. Но истинско знание означава, дори аз да си живея много щастливо, въпреки това искам да се измъкна от този живот. That requires intelligence. За това нещо да го осъзнаеш се изисква Not to become bewildered therefore, everything is so nice. Why should we become liberated? No, we stay here. Някой може да си каже: тук си е толкова приятно. Защо трябва да постигаме освобождение? Защо да не останем тук? That is the problem. People want to stay here. Това е проблема. Хората искат да останат тук. Because they think that's the only world. That's the only life. That's the problem. They have no knowledge. Хората мислят, това е този свят, нямат знание. And because it's so miserable, then you accuse the creator or whatever, because I didn't choose this. And why is it so bad? The one who did it, he is at fault. И затова те проклинат създателя на всичко. Как може всичко да е, този целият свят да е толкова жесток? Затова, щом е толкова жесток, негова е грешка. Because you are talking about an all good and all loving God, it's ridiculous. He cannot. Something like this does not exist, because just see the mess. Ти говориш само пълни глупости за най-добрия Бог, най-милостивия. Я виж хората тук. But масата направо. Even if it's not a mess, still you should get out. Това е мес. Виж ги хората, направо всичко е каша. Но дори да не е каша, even if it's not a mess, still you should know it's not our place. We have to get out. Дори да не е каша, дори да всичко да изглежда добре, трябва да знаеш, че просто трябва да се измъкнеш тук. So therefore, Krishna comes and gives Bhagavad Gita so we can get real knowledge. И затова Кришна идва да ни даде Бхагавад Гита, за да можем да получим истинско знание. So, we overdid it. I'm sitting comfortably because I don't have to sit on the floor like you do. I wouldn't resist. You can still do it, younger body. Аз нямаше как да издържа, ако не си седях тук комфортно. So, if there's any more question, next year. И така, ние наистина така
прекалихме с времето. Ако има други въпроси, изчакайте за до година. Okay. Shiksha Prabhupada ki jai, Nataraj Bhagavad Gita ki jai, Sisi Sai Gaura Bhakta-vrinda ki jai. Hare Krishna. Jai.